she does all this booster stuff, but at the same time she got 5 kids. Like, you know, at the same time outro tano shuleni wanaenda chakula wanapata, everything is already there for them. Because I feel like there are women who just takes care of it all. As I want to be them, minus the kids, minus the whole, like, so that I can apply what I have learned in my future endeavors. Chakula cha Kitanzania unachokipenda? Wali maharage na chai ya rangi. Iyo. That brings back memories. Ukitoa hiyo second makande yenye sukari yale, makande ya sukari yale. Na chai ya rangi. Imeisha kabisa. Acha na ugali. Nilipomaliza form 4 sikula ugali tena. I think the last time nilikula ugali ilikuwa form 4. Tulikuwa tunafanya nectar. I think it was math. Nilikuwa nimechanganya. No, it was geography. Hapana, it was physics. Sasa tuliambiwa tuchore fuse. Mpaka najiuza fuse ni ipi hiyo, nikachora socket. Nilipata sijui fuse inakaaje. Hatukufundishwa kabisa. Ilikuwa physics nectar ndio. That was the last time I had ugali. So kama sipenda, I just I don't know, sipendi ugali. I don't like fish. Samaki siwezi. Yaani kitoka baharini haiwezekani. Sasa ndio hiyo rafiki yangu, ndio zile meza za pweza sio nini. Sasa unakuta rafiki yangu ni kwamba anipakisha hapo, afu yuko hapo pembeni anafika tu ile pweza tu mkia mzima na ulaula tu unajuza sasa hivi. Tuwe jaribu, yaani mtu fika na juzi. Unajua pweza ile yako ndani. Angalia kwenye mdomo ndani. Anagusa anakaa pale hela nzima inaishia pale 10,000 nzima inaishia kwenye mapweza, unaona? Afu nikaa pale pembeni ile harufu ya pweza kinipiga tu. The smell of fish, ile harufu ya samaki. Hapana, siwezi kabisa. Faith, tumeongea vitu vingi sana kwa mimi na tumepiga story sana. Ila bado hatujajua ni mzaliwa wapi. Wewe tumetokea Mtoma. Okay. Swali la uzushi, ni TikToker yupi ambaye unampenda sana na unafuatilia? TikToker. Well, nilianza na kwanza na Hadasa. Alianza na mambo ya nywele nini, afu nilikuwa nimependa macho yake, she was very fun and her stories. I think ni one of the people who inspired me kwanza. I would say Hadasa kwanza. Okay. Unapenda music, unasikiliza music? Ndio, nasikiliza music. Msanii gani unapenda sana? Unapenda kusikiliza? Yaani haipiti siku unasikiliza nyimbo yake. Hapo sasa. Mimi I'm an R&B fan. Tuseme this week nisema Luther Vandross. Like ni alikuwa mwanamuziki like in the 80s and the 90s. Unaona? Kwangu mimi, like in my opinion, I feel like back then muziki ndio kwa muziki. I feel like Sabi is like just putting out music because it's music. Like me, I'm an R&B fan. I'm a millennial fan. So. Unaelewa nini kuhusu branding? Well, nina marafiki pia ambao like wanafanya mambo content creation and they are sponsored by certain brands. Ndio. Kuna rafiki yangu mmoja ambao like anasponsor na brand ya nywele or something, kila siku anatoa like different wigs to wear ni nini. Kwangu mimi hiki kitu ambacho sidhani kama naweza kufanya because in Maisha you have to post, you have to be, you have to do, you have to say things that they want. Your brand wants to kufanya nini in me, I like my freedom. Kwa hiyo apparently the things that I do is also a brand. I think mine will be like a more sijai kujiona kama brand, I'm going to be honest. Sijai kujiona kama brand. Kwa hiyo because sitaki kulimitiwa, yani sitaki kuweka kwenye box fulani hivi. Kwa sababu kisha kubaliwa kuwa sponsored by a certain thing, that means yani like wanataka wewe kama wewe lakini in their own vision, unaona? Ndio maana last time working with a brand ilikuwa ngumu kidogo. Ndio kwa Faith nataka kufanya hivi na hivi na hivi lakini uchekeshe pia. I'm like asa kinachochekesha hapo sikioni, unaona? Asa nachekesha nini? I really don't know exactly what you want me to do. So what I did ni kwamba I think only 2 videos that I have. Not 2, only 1 actually. I only have 1 video about I was sponsored by a brand and that was the last deal I've ever done because nilitumia video 5 that I did it my own way, like with their information. Message yangu kwa nataka waitume. I put it in my video in my own way, in a way that I knew kwamba the audience will understand. Like it's like okay fine nzuri, lakini hatutaki wewe hivyo, fanya hivi tena. And I was at work. Unaona kwa hiyo nilikuwa kazini
the boss yuko pale unafanya, so I have to do this thing for the brand. It's like, okay fine, nimetumia video tano, lakini they still didn't like it. Then nikatumia ya sita ambapo I just said what they wanted me to say, like not in the way kwamba ninavyojulikana. Like, hey Vivi, and I just posted it. I was like, okay fine, you can have your viewers, you talk. And then that was like the last brand deal that I've ever done. Like, and then nikapata moja with the Jägermeister people, which is like way more fun. Similar to Faith, you do what you do. Like, can you make sure our bottle is in your video, and then that was it. I think that was like way better. It was really it was more flexible to work that way. Ndio maana kufanya kazi now inakuwa rahisi, and it's like really easy pay. So I think that's what I think about branding. Do you have friends? I do have friends. Lakini naelewa, because like I think what you mean to say with all the people that's around me, like do I actually have true friends? Ndio. I have 2 best friends ambao nimetoka nao chuo kuanzia mwaka kwanza mpaka leo. There's Romina and there's Jume. Tumefanya kazi pamoja like in the same places. Like tulivyokuwa chuo, we worked in the same places. Tulivyomaliza chuo, we worked in the same places. We literally applied for the same jobs every single day. Ndio ikafika tu like tumemaliza chuo, and then the first year, the second year, then life just kind of started parting away. Like we were still together. So I have friends, and then I have those 2. Umesomea kitu gani, na hicho ambacho umesomea ndio ambacho unakifanyia kazi sasa hivi? Absolutely not. Nilisoma HKL. And kwanza ilikuwa nilipomaliza form 4, my father alikuwa anataka nikasome pilot, ndo rubani. Yes. Nikae rubani, and I'm like, kwa physics gani ninayojua na kwa math gani, unaona? Like, and he was like, oh, it's a training place, they'll teach you everything, nini. Na nikafikiria like my alternatives, either niende kwenye pilot studies in Uganda, Kenya, or I go to form 5 and form 6. Nikasema sasa huku sitaki kuna kuchapa ovyo kuna mashule niende huku. Kwa sababu alisema tu I will pay for it. Ukifeli sawa, no problem. Tutafanya namna nyingine. Unaona, kwa like I had the option to go there. I'm like, okay fine, let me do the pilot thing. Kaingia mama, wewe. Mama yuko pale kuna jobs science haifiki kichwani. Nenda tu form 5 and form 6. I was like, okay fine. I went to form 5 and form 6, and then I chose HKL. The box kwa ngumu kidogo, like in geography would have been harder. I took HKL, and then I went to UDism, and I took theater arts, maigizo sana and stuff like that, which was like really easy. Nili apply UDism on like something. If I'm not getting into UDism, but it's habitual, because I don't see any other university ambo like you can come UDism at the same time. Like, honestly, I'm going to be honest like a little bit, and I don't know if I'm allowed to say this. I was a little bit disappointed kidogo in UDism, because nilifanya research with all the other chuos zingine za Tanzania. Zote kwanza nyingi hazina hizo theater sio hapo nilikuwa kusoma mimi hapa. Kasoma moja hapo Dodoma, na Dodoma vumbi, Mr. kwenye mbaba vumbi kule. And I thought UDism would be the one, because I don't know, UDism was more open to foreigners, to whatever, to more possibilities. Ambao nilifikiria hivyo, unaona. Lakini nimefika pale, and then it was not as what I expected. People were not as creative as I expected. It was not as motivating. And then nikafikiria sasa, if I wanted to be like as motivating or as creative, I have to be creative. So I went through a whole semester. Those are 2 years with rainbow hair. Unaona, nilikuwa na suka rainbow hair. I did things that were more creative just to show my creative side. Unaona, lakini I was made fun of. Niliitwa bendera for a whole semester. So nilikuwa na bendera zote kichwani. Unaona, and then I had to look for auditions, like theatrical auditions outside of UDism, and I did my first play with little theaters and stuff like that. Hizo nilikuwa kazi yangu like the first year of chuo. Nilikuwa natafuta auditions nje. Unaona, like hizo auditions za hivi tu ambao unaenda to like a thing, ambao ni mapenzi tu, unaenda kuigiza sio kama mfanyakazi. I didn't do that. I wanted like actual theatrical experience, which I did not get from UDism sometimes. Kwa hiyo so yeah, like I did try nini hizo kupelekwa abroad or whatever. Like I never really had a plan after. Unaona, ni sababu nina pale unataka kusoma abroad, like the money in it. Ukifika kule it's like even more complicated. I gave it a chance here.
Judaism course sidhani kama siwezi kusema kama nimeisomea because there are not like amna opportunities theatrical experiences hapa Tanzania kwa sababu kama hujasoma science, hujasoma PCB, hujasoma PGM, sio haujafanya kitu cha maana apparently in people's eyes here. Unaona? Kwa hiyo obviously nilivyokuwa chuo nilikuwa nawaza nikimaliza chuo naenda wapi because sio kama nimemaliza chuo and then I'm going to get employed at Lamata or Cinema Zetu or DSTV or whatever. Any theatrical, there is no theatrical place here. Ukitoa Little Theaters, which is like basically not even ours. No. So sikifanyi hiko kitapo nimekisomea. Like you apply in everything that I do in poetry, in the content creation, in my hosting. I apply it in things that I do. I still do accept theatrical jobs if there are. I don't go to auditions anymore, that's for sure, because that takes up more of my time. I mean, if I do find a flexible one, then yeah, I'll take myself an audition. Like, and I apply things that I've learned through theater in what I do right now. Yeah. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha Unplug. Asante kwa ambao ulikuwa unatutazama na kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho, bila kusahau wadhamini wetu ni DM Paras Company Limited, wanapatikana Pwani ya Bagamoyo Mapinga. Hawa ni wabobevu wa masuala ya printing, media production, tailoring, stationery, ruch collection, duka la vipodozi, nguo na viatu. Lakini tunarudi kwa Faye ili aweze kuaga watazamaji wa kipindi cha Unplug. I would like to say thank you so much for this opportunity and also for you guys watching out there. And I would like to say, if it's okay with you, then it just doesn't matter anymore. Asante sana Faye kwa kujumuika na sisi leo hapa. Karibu tena. Asante sana. Mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Unplug. Mimi naitwa Timam, I'm the host wa siku hii ya leo. Nilikuwa na Faith kule TikTok, anapatikana kama NOTVERY. Nyuma ya kamera, crew nzima ikihakikisha matangazo yalikuwa yanaenda vizuri kabisa. Director Ravika na Nuri wamehakikisha tunaonekana vizuri. Tunawapenda. Bye bye. Msisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.